Якщо цього не робити, то просто неможливо вивчити англійську або будь-що. Але якщо це робити, то можна хакнути мозок і вивчити будь-що в 2 рази швидше. Про це сьогодні й поговоримо. If your English is pre-intermediate and higher and you want to learn how to hack your brain to learn faster, then keep on watching. Мене звати Віра, і я вчитель англійської онлайн. Тому те, про що я буду вам розказувати, я знаю не лише в теорії, а й на практиці з моїми студентами, які це роблять, навіть не здогадуючись. Зате я про це знаю. І отримують чудові результати. 1-2 місяці, і вони вже спокійно та вільно розмовляють англійською мовою та спілкуються з іноземцями. І найголовніше, вони нічого не перекладають в голові. І всього лише за рік стрибають з pre-intermediate до upper intermediate. Круто, правда? І це можливо. Тому сьогодні я твоя вчителька, і я рекомендую додивитися це відео до кінця, аби перевірити, чи працює мій метод. Бо в кінці, після теорії, я дам завдання, яке потрібно буде виконати, і відповіді на які будуть у телеграм-каналі в описі під цим відео. І якщо ти новачок на каналі, то, по-перше, підписуйся, бо тут дуже корисно і цікаво. А по-друге, відео має субтитри та виділені нові слова, які також можна попрактикувати у грі в додатку в телеграм-каналі. Отже, почнемо. Зараз та частина, де я буду розмовляти лише англійською. So let's talk about the brain plasticity. It's the ability of the brain to change and adapt. It helps us to learn something new. So the main thing we need to know is how to use it. You'll be surprised, but it starts to shift when you make a mistake. Yes, I know, we all hate it. Yeah, believe me. But a mistake is a signal to the brain that something's not working. So after making many mistakes, when we start getting it a little bit right, this is when the brain releases dopamine, the hormone of happiness. So when you make a mistake, a nervous system freaks out and starts releasing neuromodulators and neurotransmitters that say, we better change something. It's a basis for brain plasticity and learning. Who doesn't like mistakes never changes and never learns. That's a scientific fact. I always tell my students from lesson 1, make mistakes. And my job as a teacher to explain where the mistake was and how to fix it, so the brain will understand. And my job as a teacher as well to see when you start getting it right, so when you make less mistakes, and compliment you on it. So the brain will be like, okay, cool, that's correct. And then the brain will get a dopamine. But why we don't like making mistakes? Because it's so frustrating, isn't it? Well, that's the point. So what you really need is a one session between 7 to 30 minutes, depends on how much you can take. And in this period of time, make mistakes and try to fix them. It's hard, I know. My students know. But you have to do it if you want to learn. So I'll show you a perfect example. Imagine that you are making a mistake and you understand that making mistakes is absolutely normal and it's great. So I corrected you. The second time on the same lesson, you made the same mistake. I corrected you again. And then your brain's like, huh, interesting. Third time you make a mistake, I correct you again. Then your brain's like, maybe here it's a mistake. Okay, I got it. I think I got it. And then fourth time you make a mistake and I tell you about it, and your brain at this moment is like, okay, I think I understand. And then you make a mistake for fifth time, and then you correct yourself because now your brain understands that it's a mistake. And on sixth time, you're not gonna make this mistake. So you see how fast that was? In just one lesson, you made 6 mistakes in one task, and then on the next lesson, you already know what mistake you can make. So you're not gonna make it.
But imagine if you were afraid to make mistakes and you were afraid to speak. So you would speak less. What will happen? It can take you 3 lessons, 5 lessons, 10 lessons to make the same 6 mistakes to understand that it's a mistake. So why waste time on 10 lessons when you can do it in one simple session between 7 to 30 minutes? But the important detail is the nervous system must know where the mistake is so it could fix it. But don't add too many mistakes because the brain gets confused. One session, one mistake between 7 to 30 minutes. Some people can tolerate one session like that. Some people can tolerate 2, 3. So you need to check how many sessions like this can you tolerate. And there's one bonus, that after sessions like this, when you make mistakes, your brain is in a high state of learning. So if you do other things after this session, like reading a book, take a course, have a therapy session or something like that, your brain has the chemicals that are ready to learn something new already. So you can do it faster and better. So just remember, when we tell ourselves that failures are good and that we learn from them, it helps the brain plasticity. Отже, любі друзі, а тепер завдання. Все, що вам потрібно зробити, це підставити ці 5 слів у ці 5 речень. Ви можете поставити на паузу це відео і зробити це завдання. Отже, думали це так просто? Скільки помилок зробили? Можете перевірити себе у телеграм-каналі в описі під цим відео, бо відповіді тебе точно здивують. Отже, я сподіваюся, що тобі сподобалося це відео, і ти поставиш лайк та підпишешся і залишиш коментар, бо для мене це дуже важливо, це величезна мотивація, щоб продовжувати знімати. Бо я дуже багато можу про що розказати, про психологію, про мозок. І в наступному відео, до речі, я буду знімати влог з нової для мене країни, в яку я їду зі своїми подружками. Звісно ж, англійською. Тому залишайся зі мною. See you later, alligator. In a while, crocodile. Як ви вже зрозуміли, це буде моєю коронною фразою в кінці.